The Russians are incredibly stubborn, refusing to give up even in the face of devastating consequences. This was the case in Bakhmut, last year in Vuhledar, and now in Avdiivka. They persist with wave after wave of human attacks and destroyed armor, stopping only when they run out of cannon fodder. However, that's fine by us. We are merely observing. Russians are now digging tunnels in Avdiivka to get closer to the Ukrainian positions, says the spokesman of the 110th Brigade, Anton Kotsukan. They are digging tunnels closer to our positions firstly, for the purpose of camouflage, and secondly, to emerge somewhere closer to our positions unexpectedly. He also noted that Ukrainians spotted the use of remote-controlled robotic transport vehicles by the Russians that can carry a decent load. Kotsukan added that Russians are not abandoning hopes to take Avdiivka, and Ukrainian military sources gives us a quick update from Avdiivka. Last night, the Russians got so smushed that they had to pause the offensive. Since morning and until now, we already crushed 4 of their tanks and stopped counting BMPs and infantry. It's not yet evening, said Ukrainian fighters. Russian channels continue commenting on Avdiivka with some fascinating levels of doom. Judging by the enemy's video recordings, we have already lost no less equipment than they did during the entire summer campaign near Rabotino. And if they initially did not intend to hit with all their might, but only imposed local activity all summer, then the plan is quite workable. Judging by the latest information, we are now wasting our mobile formations in attempts to break into the enemy's defenses in Avdiivka. These units, as well as the ammunition for them, had been accumulated and equipped since the winter, and if there is no success in the near future, it turns out that the formations will be wasted, but the enemy still has operational reserves, and their logistics line is much shorter than ours. The presence of such units will allow them to carry out an offensive with a breakthrough of the front and access to operational space. Judging by the enemy's video recordings, we have already lost no less equipment than they did during the entire summer campaign near Rabotine. And if they initially did not intend to hit with all their might, but only imposed local activity all summer, then the plan is quite workable. Over the summer, exchange our trained and active units for their infantry, which is easier with mobilization reserve. Permanent mobilization, hello. Prevent formations from recovering over summer. Keep the entire area under tension and constantly grind down the trained corps. I see only one way out in Avdiivka. Don't throw in a new battalion every day with the expectation that, well, these ones will definitely hook in now. But stop and think. These are echoes of the tactics of the First World War and meat grinders. We are already at a much different level of technical development. We can afford to hammer their first and second lines for a week, not allowing rotations and supplies. During this time, establish communication, which again does not exist, and interaction. This is provided that we need Avdiivka itself like air. If anyone was inspired by Wagner and the operation in Artyomovsk, then remember the amount of iron that was rained down on the enemy's heads every day. And that level of organization and interaction. We have enough iron to bury Avdiivka. Not for one PR day of artillery strikes, but for weeks and months. If you can't take it with precision, take with mass. We'd rather build new cities than dig graves. If you can't break through a wall with your head, try to think with your head. Otherwise, you might break it. And according to the Russian public channels, Ukrainians are not releasing pressure in the Zaporizhzhia direction, continuously using all available weaponry, receiving supplies from Western allies. There are losses, no doubt, but the momentum appears to still be with Ukrainians. Ukrainian Bradleys spearheading the assault on Russian trenches in Verbova, Zaporizhzhia, front line. Ukrainians showcasing the Swedish version of the Leopard 2 tank in their service, Lyman direction. Командир цієї бойової машини – Віталій. Не кадровий військовий. Майже 30 років він відпрацював шахтарем. Вже був на заслуженому відпочинку, але раз держава був потрібен державі, призвали. Віталій зізнається, відчуває велику відповідальність, адже йому довірили західну бронетехніку. Я впевнений, що багато хто трошки там десь білою завистю трошки на нас дивиться. Хто працює на
дорогих машинах. Віталій служить із початку року, але поїздити на українських чи радянських танках не встиг. Одразу поїхав до Швеції якнайшвидше вчитися воювати на леопардах. Каже, темпи навчання українських танкістів здивували навіть шведських інструкторів. Але як потім вони самі призналися, що ми за 9 тижнів ми опанували програму, яку їхні контрактники опановують за 1,5 року. Те, що навчання були по 12 годин. Спочатку важкувато, потім тягнеться. Ця бойова машина – шведська версія німецького леопарда. Її було випущено у середині 90-х, але українським танкістам вона дісталася, можна сказати, в ідеальному стані. Там, де ми були, у них полігон розмірами 2 на 3 максимум кілометрів. Вони там день поїздили і потім тиждень її обслуговують. А в нас за один бойовий вихід десь до 100 кілометрів ми пройдемо машину. На своєму леопарді Віталій воює з середини літа. Щоправда, поки без прямих танкових боїв. Каже, за такої активності безпілотників і артилерії, як тут, на Лиманському напрямку, це занадто ризиковано. Посилена броня спереду і можливість їхати заднім ходом зі швидкістю 30 км на годину дозволяє леопардам не розвертатися на полі бою. До того ж, боєкомплект у них розташований позаду. З одного боку вразливе місце, а з іншого – безпека екіпажу. В російських танках снаряди розміщені під екіпажем. Особливо лоб, лоб не треба. Протитанкову міну теж вона витримує. Головне – це живучість екіпажу. Яке б там не було у нас озброєння, а екіпаж – екіпаж. Так, а далі я вам сказав, що ми зробити екіпаж. Зробити екіпаж, весь заряд, екіпаж лишиться живий. Володимир – зарядник. Той самий 4-й член екіпажу, якому є що розповісти про вогневу міць. Каже, цей танк, якщо постаратися, може вразити навіть повітряну ціль. Буде йти вертольот, він її візьме. Оцею стрілою він її зіб'є. 11 кілометрів постріл стрілиці прицільний. Ми це проходили, знаємо, як це зробити. Нас добре вчили. Це такий подвійний снаряд. Снаряд дуже сильний. В ньому стріла 70 см, скільки ж саме на 70 см пробиває броню. Він вольфрам. Робить дуже велике диво. Очі горить, пробиває все. Можна стріляти через дома, можна стріляти через дерева. Коротше, він не може дуже влучно. Але що одразу впадає в око, коли залазиш всередину, це місткість танка. Кожен член екіпажу має навіть свою скриньку для особистої зброї. Можна в ньому ложитися спати, екіпаж лягає свободно, всередину, заряджаючи внизу, командир тут, 4 вами і водитель на своєму місці. Бійці кажуть, що ця бронетехніка дає відчутну перевагу в бою. Дякують за неї західним країнам і визнають, якби не ця допомога, результат міг би бути геть іншим. Як би сказати, дуже великий страх цього танку, можна сказати, побаюється. Олексій Продаєв, Микола Рищенко та Олексій Палій. Радіо Свобода. Thanks for watching and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description.